altos ejecutivos que tiene la compañía. Y para mí es un honor tener a la persona, escucha esto, que nace de Flash, hizo que tuviera tanto éxito durante estos 27 años. Él es esa persona. Él es uno de los partícipes activos que hizo, activos que primero como representante, después como corporativo, abrió los 27 países que existen. Escucha la persona que vas a recibir. Él es uno de los pocos ejecutivos de más alto rango que sigue mes con mes visitando a los diferentes países para conocer la opinión de la gente. Y sin más preámbulo, ayúdame a recibir a nuestro vicepresidente global de liderazgo con 30 años de experiencia, 26 años en esta empresa, el señor mentor de los mentores, Larry Raskin. Buenos días a todos. Buenos días. What a crowd. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. All of you know Juan Carlos Castro, our country sales manager for Mexico. Todos conocen a Juan Carlos Castro. Hola, buenos días. This morning you have heard a fantastic overview of Flash, one of the best presentations I've heard. A ustedes acaban de escuchar un resumen de lo que significa Flash y una de las mejores presentaciones que he visto desde hace mucho tiempo. What I'm excited about is when I see people that I saw when they began turning into great leaders. Y algo que a mí me emociona mucho es ver a las personas cuando empiezan se convierten en grandes líderes. So I want to thank Miguel and Ada Franco for their leadership in helping make Mexico and Guadalajara a great city for Flash. Así que quiero agradecer a Miguel Franco y a Ada por hacer de Guadalajara una gran ciudad para construir. I am here today to bring you a very direct message that will open your eyes for what 2020 is going to be for all of you. Y vengo el día de hoy a darte un mensaje muy directo de cómo voy a poder abrir tus ojos en el 2020. Can you turn up the camera? Several things I want to make sure. That's okay. I think you just did it. ¿Sí? You did. Okay. Bingo. This is going to be a very exciting year. As a matter of fact, right now in Long Beach, California, there's an international training event for North America. Y este año va a ser un año muy importante. Justo ahorita estamos viviendo un evento internacional en Long Beach, en California. Close to 10,000 people are there. Casi 10,000 personas están allá. We made some great announcements people are very excited about for that region of the world. Ahí hemos hecho grandes anuncios y la gente está muy emocionada en esa región del mundo. We're opening up our new blue-green energy company all throughout Europe. Estamos abriendo nuestra nueva compañía de energía en Europa. It's already operating in Asia, Japan, as well as Asia Pacific. Y esta compañía está operando en Asia, en Japón, en Corea y en Asia Pacífico. You know, and when I saw this for the very first time, I was a prospect looking to become a representative. Y cuando yo vi esta oportunidad, yo era un prospecto y me volví un representante. And you heard from Miguel this morning Y escuchaste de Miguel esta mañana on what he was excited about, and I must tell you, I was excited about a lot of the same things he was. y la verdad es que él estaba hablando, que fue muy emocionante para él escuchar estas propuestas y para mí también fue muy emocionante en ese tiempo. But after 26 years
of teaching people how to become financially free in this company, I gained some wisdom. Y créeme, después de 25 años de explicarle a la gente cómo aprovechar esa oportunidad, he adquirido cierta inteligencia. And I would like to give you some perspectives for all of you that are trying to figure out how to have your breakthrough to where you never look back again. Y hoy quiero compartirte un poquito de esas experiencias que he tenido para que tengas como un rompimiento fuerte en tu vida y no tengas que volver a ver hacia atrás. Very first thing I needed to make sure of, and I want to make sure how important it is for you, is knowing what I am part of. Y lo más importante que te tengo que explicar el día de hoy es que sepas de lo que yo soy parte. When I saw this back in March of 1994, I thought it was the single greatest concept I'd ever heard in my life. Cuando yo vi esta oportunidad en marzo de 1994, lo primero que pensé es, esta es la oportunidad más sencilla y más grande que he escuchado en toda mi vida. We were only marketing one service, but what they told me is that the reason why they created the company is that we would be able to make money when people paid all the bills they paid for every single month. En ese momento solo podíamos ofrecer un servicio, pero lo que me voló mi cabeza fue cuando me dijeron que la compañía había sido creada para que pudiéramos ganar dinero de todas las cuentas que paga la gente mes tras mes. See, here's what I know, because I want to paint mental pictures in your mind. Y esto es lo que yo sé, y quiero ponerte imágenes en tu cabeza. You have already set aside money every month for your bills. Pase lo que pase, tú ya siempre tienes un presupuesto destinado para pagar tus cuentas cada mes. That means you know you're going to pay your mobile bill. Eso significa que tú vas a pagar tu servicio de celular. You're going to pay your gas and electric bill. If you have Wi-Fi, you're going to pay that bill. Vas a pagar también el gas y la electricidad, vas a pagar la cuenta del internet. Every essential bill that you know you have to pay, you set money aside to them for that every month. Y pase lo que pase, de esas cuentas de servicios que tú vas a usar, que tú destinas esa parte de dinero cada mes. Here's what we do. Y esto es lo que nosotros hacemos. We redirect your spending. Nosotros redireccionamos tu gasto. We're not changing habits, we're not creating habits. No estamos cambiando hábitos, no estamos creando hábitos. Versus what you know of direct selling in the past. Contra lo que significaba pagar o cómo funciona la venta directa antes en el pasado. Lipstick, makeup, skincare. Labiales, maquillaje, cuidado de la piel. Weight loss, shakes, jewelry. Para perder peso, malteadas, joyería. Auto ship, inventory, products you've never taken before. Autoconsumo, inventario, productos que tú nunca habías consumido antes. Now, I'm not saying those companies are bad. I'm not saying that. Good people, good products. No, y no estoy diciendo que estas compañías funcionen mal o sean malas. No, está bien. Buenos productos, hay buenas personas. I just didn't want to do that. Simplemente yo no quería hacer eso. This made unbelievable sense to me. Y esto para mí me hacía un sentido totalmente increíble. That I could get paid like the largest service providers in the world. De que yo pudiera ser pagado como uno de los proveedores más grandes que existen en el mundo. How excited is Telcel about their business? Que, imagínense, ¿ustedes no creen que Telcel está súper emocionado con su negocio? How serious is Movistar about their business? ¿Qué tan serio crees que sea Movistar con su negocio? I could build my own company of customers to get paid exactly like they do. O sea que esto significa que yo puedo construir mi propia compañía de servicios y ganar justo como ellos ganan. And so what I saw in this, and I want to make sure you understand what you're part of. Y eso fue lo que yo vi en ese momento, pero yo quiero estar seguro de que tú realmente te estás dando cuenta de lo que puede ser parte. Is a multi-million-dollar business camouflaged with a 6,700 pesos entry fee.
Entonces es un negocio multimillonario de dólares, camuflajeado con una licencia de 6,700 pesos. Let that sink in just for a minute. Vamos a pensarlo por un momento. You are in the World Cup of business. Estás en la Copa Mundial de los Negocios. Doesn't get any bigger than this. No existe nada más grande que esto. There are people all over the world, prior to coming to Latin America, that are making over $1 million US, $2 million US or more. Tenemos gente en todo el mundo que con este negocio está haciendo de $1 millón a $2 millones anuales. They have the same kind of comp plan, the same kind of service offering, however, a little more services. Tienen el mismo tipo de plan de compensación, el mismo tipo de servicio, en algunos países hay más servicios. And over time, they had their breakthrough because they built a team of similar like-minded people that saw the same thing. Y ellos en algún momento van a tener ese rompimiento hacia arriba, como este punto de partida, porque lograron encontrar personas que piensan como ellos, con una actitud positiva y quieren construir un equipo como ellos. Can I give you an absolute fact that is absolute truth? Te puedo dar un hecho totalmente cierto, una verdad. Most of you will not make $1 million or more per year. Probablemente muchos de ustedes no van a ganar $1 millón o dos en un año. But some of you will in the next couple of years. Pero algunos de ustedes sí lo harán en los próximos 2 años. Let me ask you a question. In Mexico, do most people earn 100 million pesos a year? ¿Ustedes creen que en México haya personas que ganan 100 millones de pesos al año? Do they make most people make 50 million pesos per year? ¿Creen que haya muchas personas que ganan 50 10 million millones de pesos pesos per year? o 10 millones de pesos al año? See, the select few. O sea, estos son personas como tú. But just to know it's been done before somewhere else says it's possible. Pero no porque nunca se haya hecho, no significa que alguien no pueda decir, esto es posible. Let me tell you what you and I have in common. Déjame decirte algo que tú y yo tenemos en común. When I started, I wanted to be the best. Cuando yo empecé, yo quería ser el mejor. I had one problem. Pero tenía un problema. I didn't know anything. No sabía nada. I didn't know anything. No sabía nada. I didn't know anything about deregulation. Cuando existen las reformas, I knew nothing about telecommunications. ¿no? Cuando me decían algo de telecomunicaciones, I didn't know anything about the comp plan. ni siquiera sabía lo que era un plan de compensación. I knew nothing. No sabía nada. Other than I wanted to do something great with my life. Lo único que sabía es que quería hacer algo grande con mi vida. And I knew that I had some talent. I felt I did. Y solo sabía que yo tenía algo de talento, But I had a heart. pero tenía A muchísimo heart to do corazón. something great. Tenía un corazón de que quería hacer algo To grande. help other people achieve goals, and in turn it would help myself. De que yo quería ayudar a la gente también a que lograra sus propios metas. The more you win, I win. Entre más ganes tú, más voy a ganar yo. A win-win relationship. Es una relación de ganar. So just know, I was in your seat, thinking your thoughts. Entonces piénsalo. Yo en algún momento estuve en tu silla teniendo las conversaciones que tienes en tu cabeza en este momento. Wondering if I could do this or not. ¿Por qué lo iba a hacer? And I wanted to meet the people that were making some money because there was really no money being made when I started. Entonces yo lo que estaba buscando era como buscar personas que también quisieran hacer dinero, porque en ese momento cuando yo inicié no había personas que estuvieran haciendo dinero de esto. No revenue, no success track record. No había nadie ganando dinero, no había ningún récord histórico, nada. But I went to work because I had a vision. Pero me puse a trabajar porque yo tenía una visión. Let me share with you what my vision was. Déjenme decirles cuál era la visión que yo tenía en ese momento. Because it's alive and well today. Porque sigue viva y muy bien hasta el día de hoy. It was, I have one service now, but my vision tells me all that we pay for in the future
will be able to make money on. I'm sticking to my vision. Mi visión decía, tenemos un servicio el día de hoy, pero en el futuro voy a poder ganar dinero de cada servicio que pagamos y yo me voy a mantener pegado a esa visión. There was no evidence to support that vision. No había evidencia alguna que soportara o apoyara esa visión. For the first 4 years, we sold one service. Por los primeros 3, 4 años solo vendimos un servicio. And I focused on my presentation, casting vision in my presentation. Y yo me enfoqué en mi presentación, o sea, de verdad estaba buscando cómo mejorarla. Not about what was here, but what was coming. No lo que estaba en ese momento, sino lo que iba a llegar en el futuro. Be prepared for what is coming. Estaba preparándome para lo que iba a venir. You know, McDonald's, back in 1959, Ray Kroc and the McDonald brothers created the franchise McDonald's. En 1959, con dos de McDonald's, uno de los dueños, Ray Kroc. Ray Kroc, y los hermanos de McDonald's, ellos crearon ese They started with a hamburger, a fry, and a Coke. Y ellos empezaron con una hamburguesa, papas a la francesa y coca. It had a system. Everybody did their thing. Y teníamos un sistema, todo el mundo. It's like an assembly line. Era como una línea de que estaban formando algo. And guess what happened? They became very successful. Se volvieron súper exitosos. They started a franchising concept. They opened up 2, and then they opened up 5, 10, 20, 100. Y empezaron a franquiciarlo, y pasaron de 5 a 10, a 20, a 100. Thousands, Miles. international, all over the world today. Llegaron a nivel internacional y están en todo el mundo. Some 20, 30,000 or more franchises globally. Entonces existen ya más de 40,000, 50,000 franquicias en el mundo. They branded their name, Y pusieron una marca a su nombre. but they started with a hamburger, fry, and a Coke. Pero ellos empezaron con una hamburguesa, con unas papas y una coca. In 1983, they decided to sell chicken McNuggets. Y en 1983 empezaron a vender pollo en nuggets. In 2 years, they became the #1 seller of chicken parts in the world. Y en 2 años se volvieron los más exitosos vendiendo pollo en todo el mundo. Was it because they had the best chicken? ¿Ustedes creen que es porque tienen el mejor pollo? I don't think it's chicken. Yo ni siquiera pienso que es pollo. I don't know what the hell I'm eating when I'm eating. Yo no sé qué pegado sea, es pollo. But that's a story of distribution. Pero esa es una historia de distribución. So I know what we have isn't McDonald's, but it's McFlash. Eso no es, o sea, eso es McDonald's, el mejor es McFlash. So we're starting with mobile. Entonces estamos construyendo un servicio de telefonía celular. We threw in an easy thing, home security, but now we just launched home internet. Huge opportunity. Y nos fuimos con un servicio que era fácil de vender, comenzar a vender, y después encontramos un gran servicio que tiene una gran oportunidad como es Flash Wi-Fi. We have gotten to Latin America last. Y estamos llegando a América Latina al último. It took us 24 years to get to Latin America. Y nos tomó 24 años de llegar a América Latina. That's just a fact. Esto es un hecho. But the same vision that I had 26 years ago is deja vu for me being here in Mexico. Pero la misma visión que yo tuve hace 26 años es un déjà vu de lo que estoy viviendo aquí en México. You started with one service like I Y empecé con un solo servicio. did. You added a couple more. Y empezaron a llegar más. And we have yet to see the first senior vice president here in Latin America. Quiero que ya llegue el vicepresidente superior aquí en América Latina. Are you early or are you late for Mexico? Todavía no lo tenemos, pero la pregunta es, ¿estamos a tiempo o ya vamos tarde para la apertura de México? A tiempo.
In less than 90 days, we launched Peru. En menos de 90 días vamos a tener la apertura oficial del Perú. We have planned over the next several years Chile, Argentina, Brazil, Latin American countries through Central America. Tenemos el plan de que en los próximos años vamos a abrir Chile, Argentina, Brasil y muchos países de Centroamérica. Are you early or late for those countries? ¿Están a tiempo o ya van tarde para esos países? You've got to understand the unique position that you're in. Tienen que entender que están en una It's posición. $1 million opportunity. Esta es una oportunidad de $1 millón. And some of you are playing with this opportunity. Y muchos de ustedes están jugando con esta oportunidad. If I truly believe that I'm in $1 million opportunity, then I need to think it, act it, and talk it. Si tú realmente crees que estás en una oportunidad de $1 millón, entonces tienes que empezar a pensar, a actuar y hablar como si fuera una oportunidad de $1 millón. This is not a game to me. Esto no es un juego para mí. And I and many other people have earned millions of dollars. Y conozco a muchas personas que han ganado millones de dólares. It's changed my life, radically changed my life, and many other people. Y hay muchos, y de verdad eso cambiaron mi vida y la cambiaron la de ellos. We've only just begun. Y lo único que tenemos que hacer era iniciar. $35 million we've invested in 2 countries. Do you think we're serious? Nosotros hemos invertido $35 millones en 2 países. ¿Creen que somos serios? We're very serious. Somos muy serios. So if I could give you a little bit more vision, think of what we have available in Europe, think about what we have available in Asia, think about what we have available in North America. Just go to the website, look at the services we offer. Si tú quieres saber qué tan serios somos y quieres qué tan disponibles estamos en Asia o en Europa, simplemente ve a nuestra página de internet y date cuenta de los servicios que tenemos ahí. You open up the United States homepage, you'll see 8 residential services, 5 commercial services. Si vas a la página de Estados Unidos te vas a dar cuenta que tenemos 8 servicios residenciales y 5 servicios comerciales. Gas and electricity, merchant services, Visa, MasterCard, American Express. Tenemos gas, electricidad, tarjetas de transacción, tarjetas de crédito con Visa, Mastercard, American Express. Anybody going to swipe their debit card today? ¿Alguien ya utilizó su tarjeta de crédito el día de hoy o su tarjeta de débito? More than once? ¿Alguien más de una vez? ¿O Every time you do that, there's a transaction fee. cada vez que haces esto, alguien se gana una comisión por hacer esa transacción? Oh my God. Mobile, home phone, business phone, home security, ID theft protection. Telefonía celular, seguridad en casa, protecciones de tus datos personales, televisión, Satellite TV, cable TV, internet, televisión por cable, televisión satelital, internet, double play, triple play. los paquetes que existen de telefonía, de internet. The vision, when I signed the dotted line 26 years ago, became a reality that the founders created when they started the company. Y justo la visión que hoy tenemos es una visión. ¿Y cómo iniciaron los cofundadores hace 26, 27 años? That has not been fulfilled in every area of the world. That's why your timing is incredible. Y lo mejor de todo es que todavía no hemos llegado a todas partes del mundo. Por eso es que tu tiempo es algo increíble. Here's what I want you to think about. Es algo que tú quiero que pienses. No matter where you come from, no matter how old or young you are, No importa de dónde vengas, no importa qué edad tengas. you think the way you think because of the surroundings that you put yourself in. Tú piensas como piensas con quién te has rodeado en este tiempo. However it is you think right now, Cualquier problema que tú estés pensando el día de hoy it was learned behavior. fue un comportamiento que tú aprendiste. Just want to make sure you get that. Yo quiero estar seguro que entiendas esto.
We all have a belief system, a personal philosophy. Todos tenemos un sistema de creencia, un sistema de cómo aprendemos, On how you look at the world, de cómo tú miras al mundo, what you believe and why. en lo que tú crees y por qué crees en ello. And usually those beliefs and those philosophies are based upon what you were born into. Y muchas veces esas creencias que tú tienes es porque tú crees que naciste para eso. You can't pick your parents. ¿Sabes? Tú no puedes coger a tus padres. You can't pick your country you were born into. Tú no puedes elegir al país en el cual naciste. You can't pick the economic conditions of the country that you were born into. Tú no puedes elegir las condiciones económicas del país en el cual tú naciste. You didn't have a choice on the upbringing that you had in your family, good or bad. Y tú no puedes elegir las condiciones en las que tú creciste con tu familia. So you develop certain belief windows in your mind, Así que tú creaste algunas ventanas de creencia en tu cabeza. and your eyes act as looking out to see the evidence to support your current beliefs. Y entonces, a través de tus ojos, tú miras sobre esas ventanas para buscar la evidencia de que sí es cierto cómo naciste y cómo es tu vida. How many of you ever made a bad decision in your life? ¿Cuántos de ustedes han tomado una muy mala decisión en su vida? Okay? ¿Sí? Wasn't it based upon a certain set of facts and maybe a level of understanding that was incorrect? Posiblemente esa decisión la tomaste porque había ciertos hechos y posiblemente algo que tú no entendías y con un poco de desconocimiento pues tomaste esa decisión. And then you come to know better, Y de repente empezaste a mejorar and then you say this to yourself. y en eso te dijiste esto a ti mismo. If I had known that, then I would have. Si yo hubiera sabido esto antes, entonces yo hubiera hecho esto. If I'd have known that, then I would have made a different decision. Si yo hubiera sabido esto, pues hubiera tomado una decisión distinta. If I'd have known that he was a liar, I wouldn't have made that investment. Si yo hubiera sabido que es un mentiroso, pues no hubiera invertido en él. Right? ¿Cierto? Listen very carefully. There are three things that are going to determine the outcome of how you live your life. Three things only. Pon mucha atención a esto. Hay tres cosas que van a determinar cómo vas a vivir tu vida. Tres cosas. Is the people that you choose to associate with. Es una, la gente con la que tú decides relacionarte. The law of association. La ley de la asociación. Who you hang out with the most. ¿Con quién es con quien más pasas tiempo? How do they have you thinking? ¿Cómo es su forma de pensar? How do they have you feeling? ¿Cómo es su forma de sentir? What is their energy like? ¿Cómo es su energía? What do they got you reading? ¿Con qué tipo de lecturas tienen? What do they got you looking at? ¿A qué ellos están mirando? How are they talking to you? ¿Cómo hablan hacia ti? What do they have you saying? ¿Qué es lo que te están diciendo? And where do they have you going? ¿Y hacia dónde te dicen que vayas? Are these important questions, yes or no? ¿Son preguntas importantes, sí o no? How many people here are parents? Can I see anybody as a parent in here? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen a sus padres? Up here. ¿O cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de aquí son padres? I got a bunch of kids. Yo tengo muchísimos hijos. When you were growing up, did your mother or dad ever say this to you? Cuando tú estabas creciendo, ¿tu madre y tu padre te decían eso? Whatever you do, don't you hang out with Juan. Cualquier cosa que hagas, no salgas con Juan. Every time you hang out with Juan, you get in trouble. Cada vez que salgas con Juan Carlos, te vas a meter en problemas. Every time you're with Juan, you're always, getting punished. Cada vez que salgas con él, vas a estar castigado.
He's going down the wrong road. He's doing the wrong things. Él está haciendo cosas malas, está por un camino equivocado. And you hear your mom. Y tú escuchas a tu mamá. But we grow up Pero crecemos and we hang out with grown-up ones. y empiezas a crecer y empiezas a salir con Juan Carlos grande. Nothing's really changed. Mucho no ha cambiado. We're not picking the right associations, even as an adult. No estamos tomando muy buenas decisiones con quién nos estamos relacionando. Your associations are so important. La gente con la que tú te relacionas es bien importante. People in here, you say, well, you know, I have a tough time recruiting. Mucha gente que está aquí dice que tuvo un momento muy difícil cuando estaba reclutando. All of you are recruiters. Todos ustedes están reclutando. You recruited all your bad friends. Todos han reclutado a sus mejores amigos. You recruited some good ones too. Y también han reclutado muy buenos amigos. And if you're married, Y si tú estás casado, you're definitely in sales. definitivamente estás en ventas. Because someone's buying and someone's selling every day. Porque alguien dice algo y alguien lo compra todos los días. Yes or no? ¿Cierto o no? All these things that you think about why you can't do it. You've never done it before. I don't have the experience. Y todas estas cosas que te dices de que es que yo no lo puedo hacer porque nunca nadie antes lo ha hecho. So what? ¿Qué importa? Learn a new skill. Aprende una nueva habilidad. This is simple. Eso es muy sencillo. Tú puedes hacerlo. Yeah. Tú puedes hacerlo. You have got to realize Tú tienes que darte cuenta. there's only two areas you need to understand. Hay dos cosas únicas, dos cosas que tienes que entender. The direct selling skills Las habilidades para hacer venta directa, in Flash el flash, and how you grow as a leader. cómo tú crecer como un líder. Look, I want to make sure you get this because I'm still talking about your associations. Y quiero seguir platicando esto porque quiero que platiques con la gente con la que tú te relacionas. My mentor told me years ago, Mi mentor me dijo hace muchos años, if you want things to change, you're going to have to change. si tú quieres que las cosas cambien, tú eres quien tiene que cambiar. If you want things to get better, you need to get better. Si tú quieres que las cosas sean mejor, tú tienes que ser mejor. Don't wish it was easier, wish you were better. No desees que sea fácil, desea que las cosas sean mejores. Don't seek less challenges, develop more skills. No busques evadir más retos, sino mejor desarrolla mejores habilidades. And you can't get to where you want to go in Flash by remaining who you currently are. Y entonces piensa cómo puedes ser mejor en Flash partiendo de quién eres hoy mismo. You don't get in life what you deserve, even though you hear that all your life. No quieras tener una vida de la que tú crees que no eres derecho a obtener si no get vales in life what you nada. deserve. Tú tienes derecho a tener una vida, Because life isn't fair. porque la vida es cierto, es injusta. Some people were born into circumstances. Algunas personas nacen en unas Very circunstancias tough and difficult circumstances. muy difíciles y muy complicadas circunstancias. But life has a way of rewarding the person that becomes who they can be. Pero, ¿sabes qué? La gente crece por cuando decide en quién se quiere convertir. You don't get in life what you deserve. You get in life based upon who you become. No tienes la vida que tú crees que mereces tener. Tú tienes la vida cuando tú te conviertes en esa persona que quieres ser. Money is a result.
of how it is attracted to people. El dinero es resultado de qué tan atractivo eres para la gente. Oh, I got something to say. I'm just taking a nice pause, letting all that sink in. Y crean, hago esta pausa para que todo lo que he dicho vaya tomando una reflexión. So, do you want more money? Así que, ¿quieres más dinero? Can I tell you what I told my daughter? ¿Te puedo decir lo que le dije a mi hija? Sure. My daughter is working for a property and casualty insurance company. Mi hija está trabajando para una empresa de propiedades y de seguros. Making enough money to pay her bills, but not a lot left over. Y ellos empezaron a pagar sus propias cuentas. And she was there for a year and she wanted a raise. Y entonces ella ya no le alcanzaba mucho el dinero y quería estar ahí. Y ahora le dijo, quiero un aumento. She was a good employee, Es buena empleada. but I asked, what do you do for the company? Y le pregunté, ¿qué estás haciendo tú para la compañía? Well, I work with the salespeople and I administer and process the paperwork. Entonces ella me dijo, bueno, pues yo trabajo para la gente de ventas y administro el proceso, el trabajo que ellos hacen. And Dad, I really work hard. Y papá, de verdad, trabajo muy fuerte. Really hard. Muy fuerte. I go over and above what my job description Y is. más, hago mucho más de lo que mi descripción de trabajo pide. She didn't get a raise. No tuvo un aumento. The second year, En el segundo año, she says, I didn't get a raise. I'm coming for 2 years. I need a big raise. después del segundo año, le digo, oye, ya, de verdad, necesito un buen aumento. I said, Jen, I want you to listen to me very carefully. Así que le dije, "Jen, necesito que me escuches muy bien. You are a processor for a salesperson and you do paperwork administratively. Le dije, a ver, tú estás haciendo un proceso de ayudar a la gente de ventas para ayudarles a solucionar su trabajo un poco. You're getting paid exactly what that job is designed to pay. Tú vas a ser pagado o pagada exactamente en cómo esa descripción de trabajo merece ser pagada. You won't make any more than that. No vas a hacer más dinero que ese puesto. Maybe a little bump, but don't look for, oh my gosh, look at my check. A lo mejor vas a subir un poquito, pero no vas a hacer algo así que ahora sí cambió mi cheque. Let me tell you what you need to become. Can I tell you what you need to become, Jen? Entonces déjame decirte qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Te puedo decir lo que tienes que hacer, Jen? Do you want to hear it, Jen? ¿Quieres escuchar, Jen? Do you want to hear it, everybody? ¿Quieres escuchar todo? You need to become more valuable. Te tienes que convertir en más valioso. Well, how do I do that? Dad, how do I do that? Ah, ¿y cómo hago eso, papá? ¿Cómo le hago? You need to become a revenue-producing employee. Te tienes que convertir en una empleada que produce muchísimo ingreso. Don't shuffle the paperwork. Bring in the business that wouldn't have been there if it wasn't for you. No te pongas ahí a administrar los papeles. Trae el negocio dentro de la compañía como si fuera tu negocio. You become more valuable. Te vas a convertir más valiosa. So let me bring it to you right here, right now. Así que déjame decirte esto a ti, ahorita, en este momento. How you show up when you do your business is extremely important. Cómo tú te muestras cuando hablas del negocio es muy importante. Are you assisting in the development of a rapidly growing company or not? ¿Estás asistiendo a la expansión, a una expansión rápida de este negocio, de esta compañía? Are you leading the expansion of a revolutionary new service company that just came into Mexico? ¿Estás liderando la expansión de una compañía que está revolucionando las reformas de telecomunicaciones, sí o no? I am. Porque yo sí. You know why I am? ¿Y sabes por qué sí? You really want to know why I am? ¿Quieren saber realmente por qué yo sí lo estoy haciendo? You're going to love the answer. Do you know why? Les van a encantar la respuesta. ¿Saben por qué? Do you want to know why? Yeah. ¿Saben por qué? Because I said so. Porque yo lo digo. Every one of you are leading your national expansion.
But you're not letting anybody know that. Cada uno de ustedes está liderando esta expansión, pero no han permitido que los demás lo sepan. You don't appear valuable in the eyes of the people you're talking to. Tú no demuestras ser tan valioso con la gente con la que tú hablas. I'm leading the expansion of a company that's going to do hundreds of millions of dollars here in Latin America. Yo estoy liderando la expansión de una compañía que va a hacer cientos de millones de dólares en toda América Latina. And I'm looking for similar, like-minded people that see what I see in the future of our company. Y estoy buscando personas con la misma idea y con la misma inteligencia que yo para liderar esta expansión. I'm very selective in who I work with. Voy a ser muy selectivo para ver con quién quiero trabajar. If you're not interested in making 100, what would be 100,000 pesos would be 50,000? Yes. 100,000 pesos. 100,000 would be 50. no 25,000. Oh. 100,000? No, a million pesos. Yes, 50,000. If you're not interested in making your first year, I'm not interested in working with you. Si tú no estás interesado en ganar 2 millones de pesos al año, entonces no estoy interesado en trabajar contigo. Now, I don't actually have to say that. Yo de verdad tengo que decir eso, de verdad. I only say that to the idiots that I meet. Y solo se lo digo a los idiotas que no creen en mí. How many of you have presented to some idiots? ¿Cuántos de ustedes creen que alguna vez los han tratado ahí como medio idiotas? Really? ¿Sí? ¿Creen? What are you, too lazy to raise your arm? ¿Son muy flojos para levantar sus brazos? Let's raise our hands to the idiots in Mexico. Vamos a levantar la mano para todos los que están llamando idiotas. You know, they've never, here's what I mean by an idiot. Déjame decirles lo que significa idiota. They've never made any money, Nunca han hecho dinero, but they want to judge what you're doing. pero le van a juzgar por todo lo que ellos, por todo lo que ellos hacen. Let me tell you what you did when you signed that agreement or submitted that agreement for Flash. Let me tell you what you did. Déjame decirte lo que pasa cuando alguien envía un acuerdo de gran líder en Flash. You did one of the smartest things you've ever done in your life. Va a ser una de las cosas más inteligentes que vayas a hacer en tu vida. Because I don't know of another company that will give you this kind of a unique opportunity, such as we are. Porque yo no conozco a ninguna otra compañía que te pueda ofrecer esta oportunidad tan única como la que nosotros tenemos. Where no other company can say they're doing what we're doing. We're the only company of our kind. Porque nadie puede decir que hace lo que nosotros hacemos porque somos la única compañía de nuestro estilo. And it absolutely makes sense to every single person that you talk to. Y que tiene totalmente sentido para todas las personas con las que tú hables. My opinion, Esa es mi opinión. this is my opinion, Es mi opinión. is the only reason they don't see the opportunity or want the opportunity or to do the opportunity. Si existe una sola razón para que no vean la oportunidad, para que no crean la oportunidad o no la quieran hacer, Is because of you. es por ti. Because of me. O sea, por mí. I am the messenger of hope. Yo soy un mensajero de esperanza. I know if I walk outside this building, as I walk down the mall, as I go outside this mall, 10 out of 10 people Si yo salgo a caminar aquí al centro comercial, de cada 10 personas que yo me encuentre, every one of them needs to make more money. Every one. cada uno de ellos va a querer hacer más dinero. Cada uno de ellos. Don't you tell me this doesn't make sense. No me digas que esto no hace sentido. You don't make sense. Eso significa que el que no hace sentido eres tú. You better wake up out of the nightmare you're living. Te tienes que despertar de esa pesadilla que estás viviendo. How do you like that for attitude? Pero te gustó esto. Eat that for breakfast. Tienes que desayunar esto de todos los días. Lunch. O almuerzo.
You see, I coached the best, recruited most of the top money earners. Mira, yo he entrenado a los mejores, a los máximos productores de dinero. I didn't do it because I didn't speak with authority. Y yo lo hacía porque puedo hablar con autoridad. I didn't do it because I didn't know the language of my business. Y no es que lo hacía porque no conocía el lenguaje de mi negocio. I did it because I knew I was in $1 million opportunity and I talked like I was. Yo lo hice porque yo hablaba como si tuviera una oportunidad de $1 millón y actué como si la tuviera. Right now, many of you are hearing what I'm saying, but you've got the wrong video playing in your mind. Muchos de ustedes tienen esta oportunidad y lo hacen, pero lo único que están haciendo es que están poniendo videos erróneos en su cabeza. I heard this before. Yo he escuchado esto antes Oh, he's pumping me up. y no creo que se me acabe por eso. He doesn't know my situation. No es que no sepa cuál es la situación. Here's what I say to all of you. Esto es lo que le digo a todos ustedes. Stop lying to yourself. Deja de mentirte a ti mismo. You've been lying to yourself for many years. Llevas mintiéndote a ti mismo por muchos años. Where do you have the evidence that you can't do this? ¿Dónde está la evidencia de que tú no puedes hacer esto? There's no evidence. No hay ninguna evidencia. You're just creating a drama in your own mind. Simplemente estás creando un drama en tu cabeza. Do you know if you go to YouTube? ¿Sabes que si vas a YouTube? Anybody heard of YouTube? ¿Alguien ha escuchado de YouTube? Do you know how many personal development people I listen to on YouTube? ¿Saben cuántos videos de desarrollo personal hay en YouTube? You name anybody that's ever been anybody to anyone that has helped lift their life. Tú puedes nombrarme a quien tú quieras, que conozca, a quien tú quieras y que diga que su vida es miserable. You can find their messages on YouTube. Y puedes encontrar muchísimos mensajes para ellos en YouTube. And if you like a message that resonates, and it's almost like that person's talking to you, like you're the only one listening to it. Y si encuentras un mensaje que de verdad haga resonancia dentro de ti, y ese mensaje se lo puedes decir a alguien más, I don't know about you, but I've listened to some messages that literally I'm in front of my computer screen crying. y de verdad, yo no sé de ustedes, pero yo he visto mensajes justo en mi computadora y creo que me hacen hasta llorar. Crying. Llorar. Because it may not even be about me, it may be about my kids, my family. Porque a lo mejor no hablan tanto de mí, pero se hablan de mis hijos, de mi familia. Something I don't have any control over. Algo que yo no puedo controlar. And I'm frustrated because I don't have any control. Y me empiezo a frustrar porque yo no lo puedo controlar. You see, I go to YouTube. I listen to personal development. Voy a YouTube y veo un video de desarrollo personal. And many of you go to Netflix. Y muchos de ustedes mejor van a Netflix. That simple error in judgment, Este simple error de juicio, when your life is in the toilet, that simple error in judgment, cuando tu vida está en el excusado, y esa decisión tan errónea que estás tomando, is no different than you telling your kids some of the simple basic things of what they shouldn't be doing. y son cosas tan simples que podrías investigar para poder ayudar a tus hijos a que mejoren su vida. And I'm here to tell you folks, you say you want to change your situation, then do what successful people do. ¿Quieres cambiar tu vida? Bien? Te voy a decir algo. Haz y sigue lo que hacen las personas exitosas. Number one was the law of association. You want to know what number two is? La primera ley fue la ley de asociación. ¿Quién sabe cuál es la segunda ley? It's the thoughts you give life and attention to in your mind. Son los pensamientos, escuchen, los pensamientos que tú le prestas atención en tu cabeza. What you think about, Lo que tú piensas, you will bring about.
es lo que tú vas a atraer. What you focus on, good or bad, will grow. Lo que tú piensas que está bien o mal es lo que vas a hacer crecer. Here's the biggest problem about the way that we think. Y este es el mayor problema de lo que nosotros pensamos. You keep thinking about what you don't want and what you don't realize. Si tú sigues pensando en lo que tú que no quieres y lo que tú no quieres tener, Say it again. lo voy a decir otra vez. You keep thinking about what you don't want and what you don't realize. Si tú sigues pensando en lo que tú no quieres y en lo que no quieres que pase, That energy is continuing to bring that to you. esa energía va a continuar viniéndose hacia ti. Forget thinking about what you don't want. Just focus on what you do want. Deja de pensar en lo que no quieres. Piensa en lo que sí quieres. Use replacement thinking. Usa el pensamiento de reemplazar las cosas. Personal development El desarrollo personal is real. es real. If you'd have met me 35 years ago, you would not like me. Si tú crees que vas a hacer en los próximos 35 años vas a ser muy exitoso en lo que estás haciendo, no sé. I was arrogant. Yo era un poco arrogante. I thought I was a big shot. Yo pensaba que yo era la mejor I oportunidad. thought it was all about me. Y lo único que pasaba por mi cabeza era yo. I was a me monster. Y te juro que era un monstruo de yo mismo. But personal development has changed me. Pero el desarrollo personal te cambia. Greatness comes to the one that opens the most doors. La grandeza llega para quienes puedan crear grandes historias para muchas personas. I'm a door opener. Eso es algo. I open the door of your mind. Tú tienes que abrir la puerta de tu mente. That's why I say to everyone I coach, Por eso es algo que les digo a todos los que yo coacheo: stand guard at the door of your mind. mantente guardia de la puerta de tu mente. You decide what thoughts live in your mind. Tú decides qué pensamientos son los que van a vivir en tu mente. Is this true or not, folks? ¿Eso es cierto? o no? Does this make sense to you? ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? Well, you're saying, well, what does this have to do with Flash? Cuando dicen, ¿qué tiene que ver esto con Flash? ¿Por qué está hablando de esto? Everything. Todo. Just everything. Simplemente todo. Because most of you are not treating this like the opportunity that it is. Porque muchos de ustedes no están tratando la oportunidad de lo que esto es. Let me just validate this for you. Tienes que valorarlo de esta forma. I'm building a book of business Yo estoy construyendo un libro de negocios that is an asset for income que es un activo para el ingreso, and will pay me residually. que va a pagar residualmente. It's property, Es una propiedad it's mine. y es mía. I can transfer it, I can sell it, I can put it into my estate planning. La puedo transferir, la puedo donar, la puedo dejar ahí. We've had distributorships in ACN Tenemos, sell for over $3 million. tenemos distribuidores en ACN que venden hasta $3 millones. The top money earner Los grandes productores de dinero, that I recruited, Mark Napolitano and George Zalaki, Art Napolitano y George Salaki, this was back in 1998. en 1998, George was one of my personal development mentors that I recruited into the business. George fue uno de los mentores que yo recluté en el negocio. You hearing this? ¿Escuchan? He taught me a lot. Él me enseñó muchísimo. And when he started the business, he was 60 years old. Y cuando él empezó el negocio tenía 60 años. For 18 years, he and Art Napolitano were the #1 money earners in the company. Cuando por durante 18 años ellos fueron los máximos productores de dinero en toda la compañía. And George was getting older, Y George se empezó a volver más viejo. so he sold his part of the business to Artie for over $3 million. Y entonces, como George creció,
pues le vendió su parte del negocio en $3 millones. Do you think Artie would pay him that money if it wasn't worth it? ¿Ustedes creen que Artie hubiera pagado ese dinero o no hubiera pagado ese dinero si no valía la pena? No, he knows what it was worth. He was his partner. No, y él sabía lo que valía, pues era su socio. Look at me, man. Wake up. Véanme a mí, despierten. Some of you will never see me again. I get that. Y muchos de ustedes no van a volver a ver su vida, eso lo sé. But for the few that really want this to work, Pero para algunos que quieren, There's que gonna be realmente quieren que esto funcione, there's going to be some changes. vamos a tener que hacer algunos cambios. It's going to be a little tough in the beginning because there's a little pain attached to growth. Y va a ser un poco difícil al inicio porque, sí es cierto, duele crecer. There'll be that breakthrough. Pero no olvides, vas a ver un rompimiento. Oh, and that's what you'll remember is that breakthrough. Y lo único que vas a acordarte es el punto en el cual creciste y despegaste. Like right now in Long Beach, California, there's somebody sitting in the bleachers section listening to the international training event, and didn't work out real good in the first several months, and they're thinking of quitting. Es justo ahorita, en Long Beach, seguramente hay una persona que está sentada hasta el gallinero y lo único que piensa es que en los últimos meses no ha hecho nada y que va a renunciar. And then someone is getting their RVP or SVP promotion this weekend in Long Beach. They're going to talk in front of the entire Coliseum. Y en ese momento van a reconocer a alguien que haya llegado a la posición de RVP o SVP y va a hablar al frente de todos, a todo el auditorio. And they're very emotional testimonies. Y va a dar unos testimonios muy emocionantes. And it makes, we always say to the people that are coming on our team, make sure Saturday afternoon you bring some Kleenex, you'll need it. Y les decimos, oye, cuando vengas el sábado a la tarde, asegúrate de traer unos Kleenex porque vas a llorar. And then you hear them pour out their heart as to what this company has done in their life and the changes that they made and the difficulties that they had. Y vas a escuchar cómo hablan desde su corazón, cómo esta compañía ha cambiado y ha hecho modificar su vida totalmente. And that person in the bleacher Y la persona que está hasta la gallina had a shot of hope. recibe un shot de esperanza. And they went back to their market after that event. Y cuando regresa a su lugar de origen después de ese evento, And 2 years go by. y después de 2 años, And now that person is walking the stage as an RVP. y esa persona va a caminar sobre el escenario como RVP, The one that was about to quit. el mismo que estuvo a punto de renunciar. Because of the power of your story, Por el poder de tu historia, you change someone's life forever. tú cambiaste la vida de alguien más para siempre. That's why this is so important for you to hear from me. Por eso es tan importante que escuches esto de mí. Is that the person that actually made that happen didn't even know they did it. Porque realmente la persona que habló no sabía lo que estaba haciendo. They didn't even know it occurred. Ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. And that person, for the first time, mentions their name in their testimony 2 years later, that your testimony is the reason why I stand on this stage. Ahora imagínate esa persona que después de 2 años se sube al escenario y dice tu nombre y dice gracias a ti cambié mi vida para siempre. I don't know who's about ready to quit right now. Yo no sé cuántos de ustedes estén a punto de renunciar en este momento. All I know is that you want your life to be different. That's what I do. Lo único que sé es que yo quiero que tu vida sea diferente. Es lo único que yo sé. But maybe in 2 years I'll find out whose ears that fell upon and really changed their life. Y a lo mejor dentro de 2 años voy a enterar a quién entró este mensaje por sus oídos y me va a decir, tú cambiaste mi vida. I can tell you this, ¿Te puedo decir esto? it's worth the wait. Vale la pena esperar. So we've
quickly in wrapping this up, Así que muy rápidamente vamos a resumir esto. if you're not in this business and you're in this room today, En este momento, la gente que está aquí en este salón, hear me very clearly. This is and has been the single greatest direct selling concept ever put on this earth, and now it's in Latin America. esta es la mejor oportunidad, la más sencilla y la más grande que nadie puede hacer y que está desarrollándose en América Latina. If you're sitting at the crossroad of your life, Si tú te estás sintiendo que estás en un camino entrecruzado de tu vida, and you're sick and tired of being sick and tired, y estás cansado y enfermo de sentirte cansado y enfermo, do what your gut instincts tell you to do. haz lo que tus instintos te digan que tienes que hacer. It's that feeling that we have once in our lives, a couple times in our lives, where it just feels right. Y simplemente esos sentimientos o esas sensaciones que tú tienes en tu cuerpo de qué es lo que tienes que hacer. But if you listen to me today and you show up the way I ask you to show up, Y si tú escuchaste mi testimonio el día de hoy, que apareciste como lo hiciste hoy, lead your national expansion, lidera tu expansión nacional, $1 million business, un negocio de millones de dólares, and you learn the skills of inviting and presenting and the complex of acquisition and promoting events and launching reps, desarrolla las habilidades de flash, de invitar, presentar, aprender el plan de compensación, cómo adquirir clientes, promover eventos, arrancar a un nuevo representante. because I certainly today have covered the mindset of a champion. Porque déjame decirte que el día de hoy cubrí el tema de mentalidad para los próximos campeones. You all can do this. What does it say? What does it say? So, on behalf of the company, Guadalajara is a great city. I love being here. Así que en nombre de la compañía, amo Guadalajara, es una gran ciudad. This room, the next time I come back, Y este salón, la próxima vez que venga, if we are in this room, y si estamos en este lugar, needs to be every seat, this whole entire place needs to be busting out with people. este lugar, si es que estamos aquí, la próxima vez tiene que estar repleto de personas, lleno de personas. You're going into a holiday season. The time where we're going to be with people that we love the most in our life. Y vamos a pasar tiempo con las personas que más amamos en nuestra vida. Our children, Nuestros hijos, all of our extended families, todas nuestras familias, our friends, parties, gatherings, todos nuestros amigos con quien pasamos tiempo celebrating celebrando each other. cada uno de nosotros. But in terms of circumstances, we're not celebrating. Pero en términos de circunstancias no estamos celebrando. Most people are not celebrating their circumstances. Muchos no van a celebrar su circunstancia. But we have an answer for people this holiday season. Pero tenemos una respuesta para las personas en esta temporada de festividades. People are hopeful for 2020. La gente tiene mucha esperanza en el 2020. They always do at the turn of the year. Ellos siempre lo hacen justo cuando va a cambiar el año. And all that Mexico is going to see is more services and more opportunity. Lo único que va a haber en México va a ser más servicios y más oportunidades. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Anybody that's looking to get started today, I'd love to shake your hand and meet you. Y para todos aquellos que deciden entrar hoy, sería un honor para mí que se acerque para saludarlos y tomarnos una foto. God bless you. Dios les bendiga.